Good morning, everyone, and thank you all for being here. Let me start by telling you that this is the second part of the celebration of the World Fisheries Day that we had last week. And today we will have this webinar when different partners will be presenting the work that they have been doing and the perspectives regarding bycatch in the region. So let me give you a quick walk through the agenda. So we will start in a few more minutes with our keynote speaker, Ms. Elizabeth Ely, from the Permanent Secretary for in Sierra Leone, Minister of Fisheries. Then we will continue with an overview of the Bycatch Project in West Africa, supported by MAVA Foundation and coordinated by BirdLife alongside many different partners. Then we will go to the next presentation, which is with Modou from the Senegalese Department of Maritime Fisheries. Then we will continue with a presentation from ATA of Albatross Task Force in Namibia by Titus. Then we will continue with Kadi from PRCM, who will be talking about legislation in West Africa. After that, we'll have the presentation from the Dr. Jacob González Solís from the University of Barcelona, talking about the links between bycatch in West Africa and Europe. And finally, we will have oh, the video is not working, perfect. Thank you, Helena, and thank you, technical team. We close the session with Dr. Rima Jabado from the Convention on Migratory Species, talking about global solutions for minimizing seabird and sea turtle bycatch. All right, so without well, perhaps just one more thing. As you can see, you have the Q&A on the bottom of your screen, so please feel free to write down any questions that you have. We'll have the session at the end of the webinar. So without further ado, let's start with our keynote speaker, Ms. Elizabeth Ely, the Permanent Secretary at the Ministry of Fisheries and Marine Resources of Sierra Leone. So over to you, Ms. Elizabeth. I will start by giving my keynote address by saying a hearty welcome to all of you. Bycatch Project has been in existence since 2019, and the project has made significant strides to ensure that the lives of sea turtle and seabirds are protected. During the period under review, the project has collected reasonable data on the available marine animals. Although the first phase of the project in 2019 was a success, but these successes has been dampened by a number of factors. Partly the untimely transfer of funds, and also to a greater extent, the prevalence of COVID that is ravaging the world at large. Of course, Sierra Leone is non-exceptional. Amid these challenges, my department is making tremendous efforts to ensure the programs stipulated in the project's document is implemented successfully. On this note, I want to thank the team designated for this program. I want to thank Ahmed, Tim, Umar Bal, Alfonso, to name but a few. And most especially Mr. Lahai DCC, the project lead in Sierra Leone. Of course, the Ministry of Fisheries and Marine Resources, my honorable minister, who is unavoidably absent because of her busy schedule, the deputy minister, the director of fisheries, and my humble self. We give you all the thanks and appreciation for all what you are contributing. Your contribution is of enormous
extends to this ministry, more for the lives of these valuable animals we have. Wishing you a very successful meeting and deliberations. Because of my busy schedule, I will hand you over to Mr. Lahai, who will be standing in my stead. I thank you all for listening, and I hope to catch up with you as you deliberate further. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Thank you very much. It's Elizabeth Ellie. It was a great pleasure to hear you. We definitely value the work that we are doing together with you and with Lahai, and looking forward to continue this great collaboration that we are having in Sierra Leone. Opportunity to thank all the participant colleagues in the project. And also I'm overwhelmed this morning because it has been quite some time now. We have been actually struggling to ensure that this project is being implemented. But due to unforeseen circumstances, we have not been able to go according to the project schedule. But hopefully there is a light at the end of the tunnel, because we are also doing our level best to ensure that we work with you as you are contributing tremendously to the development of this country in terms of conservation of our marine species. To this point, and on behalf of my bosses, the Honorable Minister, the Permanent Secretary, who is doing very well to ensure that this project becomes a success, and also to the Director of Fisheries, that has been my technical boss, I wish to thank you all for the effort you are making towards the progress of the marine environment. First of all, I want to hear from Mr. Ahmed Diam as to the way forward with regards to this meeting this morning. Thank you very much. Thank you very much, Lahai, for your words. And to all the team in Sierra Leone for the work that you are doing. So if I may, let's jump to the first presentation of the day, which is by Ahmed Jame, Bycatch Project Manager at BirdLife International, who will be talking about the project in West Africa about minimizing bycatch of seabird and sea turtles on the region. So over to you, Ahmed. Thank you so much, Alfonso. Merci beaucoup. Donc, je vais faire ma présentation en français. Le PowerPoint, il est en anglais. Alors, juste avant de commencer, je voudrais également remercier tous les participants donc, qui se sont joints à nous ce matin pour discuter sur les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer dans les pêcheries en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a quelques questions, bien sûr, qui reviennent un peu sur la traduction, sur l'interprète. Alors, est-ce qu'il est possible que nos amis interprètes reviennent un peu sur disons les guidance pour nos amis francophones qui nous suivent? Comment utiliser donc le service d'interprétation très rapidement avant que je ne passe à ma présentation? Sinon, vous pouvez sur le chat, donc il y a il est indiqué un peu comment vous pouvez disons, utiliser le service d'interprétation. Voilà. Donc, on a l'interprétation en français et en anglais. Merci. Merci, Alfonso. Donc, très rapidement, je vais vous présenter un peu le projet sur la réduction des captures accidentelles des oiseaux et des tortues de mer dans les pêcheries industrielles en Afrique de l'Ouest. Donc, je m'appelle Ahmed Diamé, je suis le project manager et je travaille pour BirdLife International. Donc, pour bien sûr ceux qui ne sont pas très familiers peut-être avec BirdLife International, je voulais juste leur dire deux mots à propos de cette organisation, de ce partenariat. En fait, BirdLife International est c'est un conglomérat. Donc, c'est un partenariat global constitué d'organisations
qui toutes œuvrent dans la conservation, bien sûr, des oiseaux, mais également de leur habitat et aussi de la biodiversité. C'est une organisation qui est présente, disons, qui compte environ 120 partenaires répartis sur les 5 continents, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, sur cette carte. Et aussi, juste vous rappeler que BirdLife International est l'autorité désignée en ce qui concerne, bien sûr, l'élaboration et le suivi, bien sûr, de la liste rouge de l'UICN sur les oiseaux. Alors, donc, le bycatch. Aujourd'hui, on est ici pour parler, bien sûr, des prises accidentelles. Il faut savoir que ces prises accidentelles, quand même, constituent disons, c'est un problème qui est mondial. On estime environ qu'il y a 700 000 oiseaux qui meurent chaque année dans les filets de pêche, mais aussi quelque chose comme 300 000 tortues marines qui également sont annuellement tuées par les engins de pêche. Alors, ce projet, bien sûr, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, se focalise sur la pêche industrielle. Et aussi, il faut savoir que donc, ce sont les 6 pays de la Commission sous-régionale qui sont ciblés par ce projet. Alors, l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est une zone extrêmement importante pour, bien sûr, la biodiversité, en termes de biodiversité marine, mais aussi en termes de pêche. Je pense que la région aujourd'hui compte environ, il y a 1 millier de navires industriels qui opèrent dans ces zones. Et nous avons également la zone qui, plus ou moins, contribue à hauteur de 1/6, bien sûr, des captures mondiales, bien sûr, de pêche maritime. Donc, c'est une localité qui est extrêmement importante. Alors, il faut savoir aussi que c'est une région qui est importante pour beaucoup d'oiseaux, n'est-ce pas, car leur couloir de migration, effectivement, traverse certains de ces pays. Et je pense que le couloir de migration, bien sûr, le plus, disons, connu ici dans la zone, c'est ce qu'on appelle le East Atlantic Flyway, n'est-ce pas, donc le couloir de migration, bien sûr, de l'Atlantique Est. Alors, mais effectivement, ce qu'il faut retenir dans la région, en matière de capture accidentelle des oiseaux et des tortues, c'est que nous n'avons pas de données. Et ceci pose un problème, bien sûr, pour la conservation de ces espèces, mais également pour la mise en place, bien sûr, d'une pêche durable. Alors, mais aussi, des préoccupations ont été soulevées par, bien sûr, de nombreux acteurs concernant les impacts que pourraient avoir les activités de pêche sur les tortues de mer, mais également sur les oiseaux qui sont présents dans, effectivement, la région. Et effectivement, ces impacts seraient dus, bien sûr, à l'utilisation de certains engins de pêche, notamment les chalutiers et les palangriers, qui sont connus, effectivement, pour avoir des impacts assez importants sur ces 2 groupes d'espèces. Donc, ce projet a pour objectif global, n'est-ce pas, la mise en place d'un cadre opérationnel pour la réduction des captures accidentelles des oiseaux et des tortues en Afrique de l'Ouest, mais aussi sa mise en œuvre. Donc, c'est un projet qui couvre les 7 pays de la Commission sous-régionale, comme vous pouvez le voir sur cette carte, de la Mauritanie à la Sierra Leone, en passant par le Sénégal, la Gambie, les 2 Guinées et le Cabo Verde. Alors, donc, nous avons plusieurs partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui interviennent dans le cadre de ce projet. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui est financé par la Fondation MAVA et dont BirdLife Africa assure la coordination. Donc, nous avons bien sûr les partenaires dans les 7 pays qui sont constitués par les départements de pêche et aussi les partenaires internationaux comme le PRCM, l'IRD, la NOAA, donc des États-Unis, l'Université de Barcelone. Donc, voici un peu les différents partenaires qui aujourd'hui travaillent dans le cadre de ce projet. Alors, ce projet, bien sûr, pour atteindre son objectif, il est, disons, structuré autour de 5 stratégies majeures. Il y a une première stratégie qui consiste, bien sûr, à la recherche et au renforcement des capacités scientifiques. Une deuxième stratégie sur le programme des observateurs. La troisième stratégie, bien sûr, s'intéresse au volet plaidoyer pour un changement des législations, mais également pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation, bien sûr, des différents
des mesures d'atténuation de ces captures accidentelles. Et une stratégie 4 qui consiste bien sûr à la sensibilisation et à l'information au grand public. Et enfin, une stratégie 5 sur la durabilité et le partenariat, qui est une stratégie assez importante, puisque comme vous le savez, ce projet est financé par la Fondation MAVA, et la Fondation MAVA, bien sûr, va arrêter ses activités en Afrique de l'Ouest en décembre 2022. Donc, elle a bien voulu nous donner des moyens pour qu'on puisse travailler sur la durabilité, trouver de nouveaux partenaires pour continuer ce travail dans la sous-région. Alors, donc très rapidement, ce que nous faisons, c'est assez simple. Pour la stratégie 1, qui donc consiste à la recherche et au renforcement des capacités scientifiques, donc nous sommes en train aujourd'hui d'identifier ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de pêche les plus importantes dans la région, mais essentiellement pour la pêche industrielle. Donc, que ce soit bien sûr pour tout type de pêcherie, que ce soit pour les palangriers pélagiques, les palangriers de fond, les chalutiers pélagiques, les chalutiers de fond, les seineurs. Donc, nous essayons d'identifier où effectivement se passent les activités de pêche de ces types de pêche, de ces types d'engins. Donc, ce sont ces genres de cartes que nous avons élaborées avec, bien sûr, l'Institut de recherche pour le développement, qui vous montre un peu les activités. Ici, par exemple, des palangriers de surface dans la région ouest africaine. Et ce genre de cartes, nous les avons, bien sûr, pour tous les autres types de pêcheries, que ce soit les palangriers de fond, les chalutiers de fond, les chalutiers pélagiques, etc. Alors, à côté, bien sûr, de ces cartes, n'est-ce pas, d'identification des zones de pêche, nous avons également élaboré des cartes d'identification des zones de distribution des principales espèces d'oiseaux de mer dans la région, mais également des tortues marines. Et aussi, nous avons développé ce qu'on appelle des cartes de chevauchement, n'est-ce pas, pour montrer là où les activités de pêche, disons, chevauchent avec ce qu'on appelle bien sûr la présence d'oiseaux ou de tortues de mer. Comme vous le voyez sur ces cartes, donc ici nous avons une carte qui montre un peu la distribution du puffin du Cap Vert dans la région, et en bas nous avons une carte qui montre un peu les zones de chevauchement entre ce qu'on appelle le puffin du Cap Vert et les chalutiers et les palangriers dérivants. Bien sûr, ceci nous dit que ces zones sont assez intéressantes et il faudrait peut-être prendre des mesures pour comprendre mieux ce qui s'y passe, d'où l'importance d'avoir des observateurs, n'est-ce pas, à bord de ces navires. Alors, et aussi, bien sûr, toujours dans cette partie, cette recherche, donc nous avons élaboré une base de données où nous sommes en train donc de mettre toutes les données qui nous viennent des observateurs, à savoir, bien sûr, les données sur les captures accidentelles des oiseaux et des tortues de mer, donc qui nous viennent des 7 pays de la Commission régionale des pêches. Donc, ultérieurement, cette base de données sera utilisée pour déterminer les taux de capture accidentelle de ces espèces dans la région. Alors, aussi, dans cette stratégie 1, dans le cadre de ce projet, donc nous appuyons aussi le renforcement des capacités des scientifiques au niveau local. Et par exemple, donc, il y a 8 étudiants en master et 2 doctorants, plus 2 postdocs qui ont aujourd'hui, n'est-ce pas, travaillé dans ce projet sur les thématiques donc, les plus accidentelles des oiseaux et des tortues de mer. Alors, la stratégie 2, très rapidement, porte sur le programme d'observateurs. À travers cette stratégie, ce que nous faisons essentiellement, c'est renforcer les capacités des observateurs en matière de collecte de données surtout, mais aussi en matière d'identification des espèces. Et le tableau que vous voyez à droite récapitule un peu le nombre d'observateurs qui aujourd'hui ont été formés, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet pour effectivement collecter des données sur ces 2 groupes d'espèces dans les 7 pays de la Commission régionale. Alors, toujours bien sûr, cet appui également consiste aussi à développer des outils pour les observateurs, par exemple des guides pour l'identification des oiseaux, mais également un guide pour l'identification des tortues de mer, mais aussi un manuel pour l'observateur en Afrique de l'Ouest sur les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer. On a également équipé ces observateurs, n'est-ce pas, pour leur permettre de travailler correctement en mer avec, bien sûr, des équipements de protection, mais aussi pour une meilleure collecte, à savoir des caméras numériques, des jumelles, etc. Alors, pour ce qui est de la stratégie 3, bien sûr, qui consiste un peu la législation et pour les changements, disons, le plaidoyer pour les changements,
dans les législations et les mesures d'atténuation. Donc, nous avons, dans le cadre de ce projet, procédé à une revue de la législation dans les différents pays pour identifier les lacunes qui aujourd'hui existent en matière de capture accidentelle des oiseaux et des tortues de mer. Nous avons également travaillé avec des pays comme le Sénégal pour effectivement pousser un peu et mettre les accords de pêche beaucoup plus durables, et introduire des dispositions sur les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer. Et enfin, bien sûr, nous sommes en train, donc, nous avons travaillé avec le CMS, la Convention sur les espèces migratrices, n'est-ce pas, pour développer cette feuille de route sur les bycatch, sur les captures accidentelles en Afrique de l'Ouest, qui montre un peu la voie, qui dégage un peu la voie à suivre pour les pays pour réduire les captures accidentelles. Bien entendu, hein, d'autres activités ont eu lieu dans le cadre de cette stratégie. Là, c'est une équipe du projet, n'est-ce pas, à l'Union européenne, dans le cadre, bien sûr, d'une activité de plaidoyer. Et là, c'est au Sénégal, bien sûr, lorsqu'on préparait les négociations sur l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Alors, toujours, bien sûr, sur cette stratégie, nous avons aussi élaboré un manuel, n'est-ce pas, de négociation pour aider un peu disons, les fonctionnaires qui négocient les accords de pêche, n'est-ce pas, à avoir bien sûr de meilleures, disons, des capacités pour mieux négocier ces accords de pêche, pour mieux prendre en compte bien sûr les dimensions liées aux captures accidentelles. Et pour la sensibilisation, il y a pas mal d'outils de communication qui ont été élaborés, donc allant des affiches et des flyers. Donc, mais aussi des captures, des affiches, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les oiseaux, et les différentes techniques que nous proposons aux différents, bien sûr, aux acteurs de la pêche industrielle. Donc là aussi, bien sûr, ce sont des activités, ça c'est au port de Dakar, n'est-ce pas, avec une exposition sur le bycatch lors de la Journée mondiale de la pêche. Et là, ce sont des fonctionnaires, bien sûr, des différents pays qui sont en train donc de participer à un jeu qu'on appelle le jeu, n'est-ce pas, de la chaîne alimentaire. Tout ça pour un peu sensibiliser les acteurs sur la problématique du bycatch, des prises accidentelles, voilà, dans la zone. Et enfin, bien sûr, la dernière stratégie sur la durabilité et le partenariat, donc qui est une stratégie assez importante pour nous car cela va nous permettre, au-delà de 2022, de pouvoir continuer à travailler dans la région quand la MAVA se retire. Nous avons bien sûr doté de ce projet d'une identité avec un logo que vous pouvez voir. Nous avons également élaboré une stratégie de communication pour l'après 2022 pour atteindre les bailleurs et atteindre bien sûr d'autres partenaires qui peuvent se joindre à nous. Nous sommes en phase bien sûr de finaliser une stratégie de 5 ans sur le bycatch, sur les captures accidentelles en Afrique de l'Ouest, qui va inclure bien sûr de nouvelles espèces telles que les requins, les raies et les mammifères marins, qui constituent également un grand problème dans la région. Et également, nous avons quand même à ce moment pu soumettre des propositions de projets, n'est-ce pas, allant dans le sens de continuer ce travail au-delà de 2022. Donc voilà très rapidement ce que je voulais partager avec vous sur le projet des captures accidentelles des oiseaux et des tortues de mer en Afrique de l'Ouest. Donc je vous remercie, donc monsieur le modérateur. Thank you very much, Ahmed. Let's jump to the next presentation by Tito Shanika, who will be talking about, well, who is the senior bycatch instructor at the Namibian Nature Foundation, who will be, and also part of the Albatross Tax Force, and who will be talking about a decade of mitigating seabird bycatch in Namibian industrial fisheries, particularly on the key lessons learned. Thank you, Titus, over to you. How is everyone? Good morning, good morning. Is it afternoon? It's afternoon here in Namibia. Yes, I am Tito Shanika. I'm glad to be here. I'm from Namibia and I am the senior instructor for the Albatross Tax Force project. And yeah, I've been with the project since 2015. Yeah, and then I left for some time and then I returned in 2018 and I have been with the project now on that stretch. Yeah, we've had some successes and a few challenges, and we are going to go through that today. So today I'll be talking a little bit about the seabird biology, the threats to seabirds, what the ATF does with regards to seabird conservation, you know, where we are and our way forward. So, and just looking at the
the panelists here, I think a lot of people understand what this is, so I won't spend much time on this. Anyways, albatrosses and petrels are adapted to life at sea, and they are built for living at sea for very long periods. And but then also they are very long-lived animals, and they take a while to reach sexual maturity. And so they are slow breeders, as they lay an egg at a time. So, you know, and after an egg has hatched, it takes about a year before the bird can fly. And after it has learned to fly, that's when it spends those 5 to 10 years at sea until it has reached its sexual maturity. And they mate for life. They are very long-lived, and they can live up to over 70 years. And some of these ecological characteristics make them very vulnerable, as you will see later in the conversation. This is Wisdom is one of the oldest known living birds. You can Google her, and you read up about her, and she's been laying eggs at a very old age. She's basically the oldest known wild living bird. Yeah. So as I've mentioned, they feed at sea until they reach sexual maturity. Obviously, this makes them quite vulnerable, because the rate at which they are affected by fisheries bycatch is killing them at a rate faster than they can reproduce. So they are vulnerable in that sense, and the fact that they mate for life means that killing one bird essentially harms the remaining bird, because the remaining bird might take a while or might never ever find a mating partner again. So, you know, these are all characteristics that make them very vulnerable. So they are also very important to the health of our oceans, as they are top predators feeding on various small organisms such as squid and krill and fish, and makes them very important indicator species. The presence of albatrosses usually means healthy oceans. So for that purpose, they are very important. They are not just there for the sake of us looking at them, but they do serve a purpose in the marine ecosystem as such. Just an interesting fact about them and how they manage to adapt to life at sea is one of the things is their amazing wingspan, which allows them to circumnavigate around the southern oceans for more than 120 kilometers per year. So basically that's around Antarctica, and the wandering albatross here has an amazing wingspan of over 3 meters. So that's really one outstanding thing about albatrosses. And yeah, so there are several threats, to seabirds. We're talking about overfishing, climate change, invasive species. All these are threats to seabirds, but small petrels, penguins are all facing challenges, as well as albatross. But you can see bycatch is almost certainly the most pressing threat to albatrosses and penguins. So 95% of albatross species are threatened by bycatch. So that's a very serious issue, and it needs to be addressed. And it's not an issue specific to Namibia. You'll see in upcoming slides that this is a international problem, and it needs collaboration in addressing it. So although addressing it alone doesn't mean that all of the albatross problems have been resolved in that sense, because there's still invasive species on the island. Climate change, which is a threat to almost everything in that sense. So the Albatross Tax Force, there are 5 teams worldwide, in Namibia, South Africa, Brazil, Argentina,
some Albatross Task Force projects have transformed into other things, but the idea really is to mitigate seabed bycatch, in areas where the foraging areas of the seabeds overlap with that of fishing activities. So it's a human-wildlife conflict issue, really, when you look at it, because then the areas where the birds are foraging is the same area where catching fish, and so seabeds are then interacting with fishing vessels, and in that way, seabeds come off second best, and a lot of them get killed in that sense. So the idea of the Albatross Tax Force is really to reduce bycatch mortality by introducing and implementing mitigation measures. And this has been happening in Namibia since 2008. And the mitigation measures that have been introduced is really still weights and bed scaring lines. So still weights basically allow fishing hooks on long line vessels to sink faster, and so the bird has a less chance of making it to the baited hooks, while bed scaring lines obviously act as a barrier between the fishing vessel and the open ocean where the seabirds are, and seabirds are scared away from interacting with fishing gear in that sense. And the use of these mitigation measures have saved thousands of birds per year in Namibian waters. This obviously is complemented by night setting, which is strongly encouraged as seabirds are less active at night in that sense. Yeah, so it's quite a number of birds are threatened by fishing activities. The Atlantic yellow-nosed albatross, we have shy albatross that is also near threatened, black-browed albatross, we have Cape Gannets and white-chin petrel. On this list, I should probably mention a sooty shearwater, which is also quite threatened by fishing activity in Namibia, and it often comes up as a victim in various fishing activities on trawl and long line vessels. So yeah, added to this list. So what exactly do we do as an ATF? Very similar to what Ahmed presented in his presentation and the plan they have. Obviously, a lot of seed trips and data collection. So on these seed trips, we basically are collecting data, but then also training and showing fishermen how to use the mitigation measures in situation. It's very helpful. Obviously, the data collection goes on for us to have scientific backing on what exactly we are talking about. But then we don't always have time to go on the vessels. So we do port visits where we talk to vessels in port, and that way we have much more access to vessels than as opposed to going to sea. Of course, in an ideal world, going to sea is much more effective, but port visits do come in handy too, because we need to maintain the conversation with the fishermen going. But then on top of that, we also do ecosystem approach to fisheries training, where we really try and train all the fishing industry stakeholders, from researchers, fishermen, and fisherwomen, as well as observers and fisheries inspectors, basically the people that are enforcing the fisheries regulations. And we really talk about everything fisheries, and not just necessarily the fish species we are interested in. So it's a very key part of us sending out the message about seabed bycatch mitigation measures here, because in these trainings, we also train them on how to identify seabirds and how to report them, and all these things. We also look at the regulations that are in place and how to interpret them in this ecosystem approach to fisheries training. And in that same spirit, the fishing industry stakeholders come to us with their perception and how they see things, and we get out in a room with a better understanding of each other. But then, in addition to that, we also do, we try and ensure that the fishing industry has a supply of bed scaring lines
and we have engaged a group of very hardworking women here in Walvis Bay that basically build bird scaring lines, and they sell them to the fishing industry, making a livelihood. And in that sense, it's a good example of conservation, community livelihood, and industry working together. So they make a livelihood from selling these bird scaring lines to the fishing industry, and they're basically it's a of choice of bird scaring line to the industry in that sense. We also do a lot of community outreach, visiting schools. Sometimes schools visit our offices, and we really talk about everything that we do, not only limited to seabird bycatch, but everything ocean literacy, really. All sorts of things. Children come with interesting questions, and we talk about everything that we know about the ocean and children, and just try and inspire the next generation of marine scientists or fishermen, whatever the children's wish to be. So yeah, and then we also do a lot of advocacy, high-level stakeholder engagement. We propose regulations and policies to the Ministry of Fisheries and to other decision makers, to the decision makers within the fishing industry on certain things, on how they should go about ensuring that the successes are reflected in the long term. I mean, we've had MSC certification, and that's really through this type of engagement. So, what is the way forward? Our fishery was the deadliest at some point in the world, with 30,000 birds being killed a year. So there was a need for action, and unfortunately, the ATF was in the middle of that. There was a need for conservation action, and so the regulations were gazetted in 2015, where it became mandatory for all vessels to use bird scaring lines, and it eventually meant that observers are collecting seabird bycatch data, and we have record of what is happening. And so consequently, earlier this year, the ATF published a paper showing that we have reduced seabird bycatch by 98% in the long line fleet, and the trawl fleet has reported 54% less potential deadly interactions with seabirds. And on top of that, the Hague fishery, which is the main fishery we mostly work with, has become MSC certified, and one of the conditions they met, obviously, is through having seabird bycatch mitigation measures in place. So there's progress in that sense, but it needs to be maintained, right? What happens if the ATF ends? So that's really what we are working on right now, trying to ensure sustainable integration of seabird bycatch mitigation measures into daily operations of the relevant stakeholders, building institutional capacity, adjusting the data collection forms so that they include bycatch information. We have obviously the regulations that were gazetted in 2015, but the regulations are still having some gaps. For instance, night setting is not included in the regulations, and we are advocating for some of these things to change. And yeah, we continue engaging at high level and at public level, just trying to keep the conversation and the people aware of the need of reducing seabird bycatch in that sense. Yes, that's it from my side. Thank you. Thank you very much, Titus. There will be some questions about that. But there's a great example for the region. Yeah, exactly. Thank you. I think we can continue with the next one, which will be by Kadi, our colleague from PRCM. She will be talking about legislation in West Africa and the way forward in terms of bycatch of seabirds and sea turtles in the region. So if you don't mind, Kadi, let's jump to your presentation.
Alors, merci beaucoup. Mon nom est Hadissa Neyouf. Je suis juriste environnementaliste et je suis la coordonnatrice des projets gouvernance des pêches du PRCM. Alors, le PRCM, c'est une coalition de plus de 80 acteurs qui sont en tout cas intéressés dans la conservation de la nature. Et c'est un cadre, le PRCM offre un cadre de dialogue et politique et de partenariat pour permettre aux différentes parties prenantes institutionnelles, les États, mais aussi les acteurs physiques, de pouvoir discuter et de prendre des décisions pour la conservation du littoral ouest africain. Alors, et dans ce projet à Bycatch, nous nous occupons de deux stratégies, en fait, de la stratégie sensibilisation et communication dont Ahmed vient de parler en large. Et puis, nous avons une partie de la stratégie 3, c'est de faire le plaidoyer pour la mise en place d'un cadre juridique intégrant des mesures de mitigation par rapport aux crises accidentelles relatives aux tortues marines et aux oiseaux marins. Donc, le PRCM, ce que nous faisons, nous ne prenons pas des décisions. Nous accompagnons les États, nous les assistons à ce qu'ils prennent, les États ou bien les autres acteurs, à ce qu'ils prennent des mesures. Et c'est dans ce cadre-là que nous assurons le plaidoyer. Et par rapport à ma présentation de ce matin, c'est plutôt le processus de plaidoyer que nous sommes en train de faire pour, en tout cas, amener les États à mettre en place des législations ou au niveau national ou au niveau régional. Pourquoi pas, pour favoriser la réduction des crises accidentelles des tortues et oiseaux de mer. Alors, l'objectif de ce travail-là que nous sommes en train de faire, c'est déjà améliorer et réviser les législations au niveau national. Par exemple, nous avons les codes de pêche ou bien les différentes dispositions réglementaires dont les États membres de la Commission sous-régionale des pêches. Alors, j'ai oublié de dire que le PSM couvre aussi les mêmes États que la Commission sous-régionale des pêches pour y intégrer des mesures pratiques qui vont en tout cas favoriser la réduction des captures accessoires de tortues marines et d'oiseaux de mer. Et aussi, on peut aussi imaginer un mécanisme au niveau régional pour que ce soit un protocole ou bien un autre mécanisme, on verra dans les discussions. Ça peut être à une convention régionale comme la convention d'Abidjan ou bien au niveau de la commission sous-régionale, il y a la convention sur les conditions minimales d'accès pour permettre de prendre en charge en tout cas l'encadrement des activités des pêcheries qui ont un grand impact, un impact négatif sur les tortues marines et les oiseaux de mer. Alors, nous avons eu dans ce processus-là plusieurs discussions lors des ateliers que nous avons menés sur la sensibilisation des différentes parties prenantes pour les amener en tout cas à prendre des actions par rapport à cette problématique. Et par rapport à ces points-là, déjà, quand on va mettre en place un dispositif juridique, déjà au niveau national, il faudrait qu'on arrive à cerner le concept de bycatch, à donner une définition claire. Donc ça, c'est ressorti des différentes discussions que les différentes parties prenantes ont menées. Déjà, dans les législations, il y a le terme bycatch déjà qui est réservé à certaines pêcheries, par exemple les crevettiers de céphalopode. Je pense que c'est 2% pour le Sénégal, si on parle de 2% qui est permis de prise accessoire. Et il ne faudrait pas qu'on confonde en fait ces dispositions-là qui sont déjà dans les dispositions juridiques des différents pays avec ce que nous visons dans ce projet-là qui est vraiment la réduction de la prise accidentelle qui est relative aux tortues marines et aux oiseaux de mer. Donc ça, c'est des discussions qu'il faudra avoir pour voir quel est le taux qui est autorisé, qui n'aura pas un impact négatif sur ces espèces-là. Et il faudra aussi prévoir un outil stratégique. Alors, l'outil stratégique, ce soit pour prévenir, en termes de prévention. Ça peut être un plan d'action ou ça peut être aussi des stratégies nationales qu'il faudrait mettre en place en amont déjà. D'ailleurs, cette stratégie nationale pourrait faciliter en tout cas la mise en place de la réglementation. Alors, l'autre chose qui est ressortie aussi dans ce processus, c'est d'instaurer des mesures de précaution.
Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la trajectoire des tortues, ou notre ami, un namibien qui a parlé aussi des moments où les oiseaux sont en mer. Je pense qu'il faut éviter, on peut mettre des dispositifs qui vont en tout cas nous aider à éviter ces trajectoires. Par exemple, ça peut être des zones de pêche qui sont fermées, ou alors associer ça à des dispositifs de concentration. Il va falloir maintenant que la recherche aussi contribue à identifier ces zones de concentration et mettre en place des dispositifs qui vont empêcher ou éviter qu'ils soient pris dans les filets de la pêche industrielle, ou alors éviter les moments où les oiseaux sont en mer, faire de telle sorte que les navires ne circulent pas. Mais ça va être en discussion de manière beaucoup plus concrète avec les États. On verra ce qui est possible de mettre en tout cas dans ce processus de mise en place de législation au niveau national. Alors, d'autres points qui sont aussi à considérer, c'est au niveau des enjeux de pêche, on pourrait imaginer mettre en place des dispositifs aussi qui vont aider à réduire la capture des prises accidentelles, que ce soit sélectif. Et on a parlé aussi d'observateurs, dont Ahmed en a parlé. Donc, pour les observateurs, il va falloir renforcer leur capacité au niveau des pêcheurs et des navires de pêche industriels, que ce soit pour les thoniers ou bien pour les autres navires, pour qu'ils puissent être capables de collecter des données qui sont des données fiables sur les tortues marines et les oiseaux de mer qui sont capturés, comment ces espèces sont relâchées, la manipulation qui a été faite sans risque, de sorte que ça soit sans risque par rapport à ces espèces. Et ça aussi, il faut renforcer leur capacité, il faut les former dans ce processus-là, et ça, la recherche est interpellée aussi. Il faut aussi, au niveau des sanctions, arriver à assurer une certaine cohérence, aligner les niveaux d'infraction au niveau de préservation des tortues et des oiseaux de mer. Des fois, il y a des sanctions que nous mettons en place déjà qui n'encouragent pas, en tout cas, qui ne découragent pas en fait les délinquants, si on peut les appeler ainsi. Et il va falloir rendre tout ça cohérent. Et il faut intégrer aussi des mesures de réduction des captures accidentelles dans les accords de pêche. Alors, je pense que notre ami du Sénégal va en parler tout à l'heure. Encore faudrait-il que le processus de négociation des accords de pêche soit encore beaucoup plus inclusif et participatif, que tout le monde puisse y participer de manière efficace. Parce que souvent, c'est les États, les directions techniques qui vont dans ces négociations, et souvent, en tout cas, les différentes parties prenantes qui devraient pouvoir se prononcer par rapport à ces espèces-là et qui ont l'expertise ne sont pas souvent associés au processus de négociation de ces accords de pêche. Je pense que cet accord, ce projet aura offert l'opportunité, en tout cas, de mieux associer les différentes parties prenantes dans le processus de négociation des accords de pêche, pour que cette problématique de réduction des bycatch, des tortues marines et des oiseaux de mer soit mieux prise en compte. Alors, là où nous en sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PRSM appuie et facilite, fait un plaidoyer pour amener les différentes parties prenantes à prendre des décisions. Et nous sommes en discussion avec les différentes institutions qui pourraient, en tout cas que ce soit les États ou au niveau sous-régional aussi, avec la Commission sous-régionale des pêches. Nous avons entamé un certain nombre de discussions. Et aussi, on a pris l'opportunité des différents ateliers que nous avons menés par rapport à la sensibilisation pour interpeller les États par rapport au processus de mise en place du cadre juridique qu'il faudrait à tous les niveaux. Et là, donc, ces consultations nationales sont en cours et se poursuivent pour pouvoir justement déterminer le contenu, mais aussi le processus qu'il faut suivre pour mettre en place cette réglementation à tous les niveaux. Il faudra élaborer un guide pour alimenter, orienter les actions qu'on va mettre dans les réglementations nationales. Bon, c'est un processus très long et très complexe aussi, parce que ça va nécessiter soit une révision, soit des modifications, et ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, le temps aussi, il faudra du temps, il faudra aussi des moyens pour amener les différentes parties prenantes à pouvoir discuter et se prononcer sur ces éléments-là. Alors, après tout ça, il va falloir maintenant
disons, valider les différentes options qui seront prises, soit au niveau régional. Alors, il va falloir aussi saisir des opportunités, comme par exemple les conférences de ministres. Si c'est la commission sous-régionale des pêches, le comité soumettre ses dispositions au niveau du comité technique, donc il va en discuter, puis soumettre ça à la conférence des ministres pour pouvoir discuter. Si c'est par rapport à la commission sous-régionale des pêches, il y a la convention sur les conditions minimales d'accès qui pourrait être un bon mécanisme qu'on pourrait utiliser et mettre en place un protocole additionnel, mais tout ça, ça va demander une validation déjà du contenu de ce protocole au niveau de la conférence des ministres de la convention de la commission sous-régionale des pêches. Ou alors, si ça ne marche pas, on va aller vers la convention d'Abidjan. En tout cas, il y a plusieurs options qui sont sur la table et nous sommes en train de discuter avec les différentes parties prenantes pour voir quel est le mécanisme le plus rapide, le plus efficace aussi pour nous mener vers la mise en place de cette réglementation au niveau régional ou sous-régional et aussi au niveau des États. Alors, après, il y aura le processus d'approbation du projet de texte juridique, parce que là, il va falloir, après les discussions, prendre un consultant qui va élaborer le texte qu'il faudra soumettre aux différents membres, aux différents pays de la Commission sous-régionale des pêches. Peut-être ça peut être des ateliers nationaux, mais aussi ça peut être, si on a de la chance, ça peut aller directement à un atelier régional pour pouvoir examiner le texte et l'adopter. Voilà, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire pour l'instant. Nous sommes dans les discussions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette présentation. Je vous remercie. Thank you very much, Kadi. Definitely quite a key issue that we need to continue working on. Thank you so much for such an interesting presentation. We will get back to you towards the end of the webinar for the Q&A session. And in the meantime, I would like to pass the baton to my colleague Ahmed Jamil for the second half of this webinar. For the last part of the webinar, he will be moderating the next few sessions and the Q&A session. So over to you, Ahmed. Merci Alfonso, et merci à tous ceux qui ont déjà présenté donc pour cette très belle diapo, slide et ce beau contenu. Je pense que oui, il y a de quoi aujourd'hui en fait poser énormément de questions. Alors je veux juste rappeler à nos chers participants que vous pouvez poser des questions en utilisant l'icône Q&A. Donc si vous avez des questions, posez-les. Donc les membres du panel, bien sûr, les panélistes reviendront plus tard, n'est-ce pas, pour apporter des réponses. Donc très rapidement, nous allons passer la parole à Jacob González de l'Université de Barcelone, donc qui effectivement avec l'Institut de recherche pour le développement travaille dans la stratégie IN, donc qui est la recherche et le renforcement des capacités scientifiques. Donc Jacob va nous faire une présentation donc intitulée So linking Western Africa seabird and total bycatch to Europe. Donc Jacob, you have the floor. Thank you very much. Thank you for inviting me, actually. And well, I'm going to explain a bit our progress in the context of this project, and I would put a particular emphasis on linking the Western Africa seabird and total bycatch to Europe. So I think this has already been introduced. We are dealing with a huge problem that it's particularly concerning in the case of the top predators, basically because they are long-lived species, have a low fecundity, deferred sexual maturity, and because of all these life history traits, they are very sensitive to additive adult mortality, such as those coming from the fishery activities. And this is actually, perhaps I can move this here. This is actually compromising the population viability of many top predators. This is, for example,
an example of the scopolisher waters within in the Balearic Islands in the Mediterranean. And this recent study have shown that under a bycatch scenario, basically this population is going to extinct. And if we remove this additive adult mortality from this population and we model the population viability, then we would see how this population is increasing. So actually, bycatch is driving many populations at the moment to extinction if we don't change it. So let's try to understand what's going on in the case of the Western Africa waters with seabirds and turtles. Well, the first thing that it's important to consider is that this area is particularly affected by fisheries. So you can see here the number of fishing countries in African coast. And if you look at the Western Africa, there are some areas that are fished by more than 30 countries at the time. So, and if we look also at the total fishing hours in this area, we can see that it's a quite relevant number. It's one of the most fished areas in the world. And actually, one particular thing of this area is that there are many foreign countries actually working in this area. And this makes the study of bycatch really particularly difficult because it's quite impossible somehow to track and to monitor the fisheries for so many different countries working in this area. If we have a look to the different countries that are working in this area, apart from of course, the coastal countries we are talking about, like Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Sierra Leone, and so on, we can also see that there are at least 8 countries that have major fishing activity in the area. And among them, if you look at the colors, for example, in the case of Spain, this is one of the most important countries operating in the area intensively. So let's try to understand this problem just by combining different sources of information. What we actually have, it's three major sources of information that we are going to use to understand the problem. So one source is the automatic identification system for vessels that are telling us actually what are the vessels working in this area. And then we have also we can also collect all the information that is available from different research teams in the area that are tracking seabirds and turtles. So this is going to help us to understand where are they at any moment. And then we also can collect bycatch data from the observer programs from different countries, not from all them. There are many countries that don't have them, but we can at least have some information from this. And what I'm trying to convince you now is that by combining these 3 sources of information, we can estimate bycatch rates. We can also estimate the bycatch risk and the impacts of this bycatch. And we can also try to link them with non-African countries, particularly to Europe. So in the case of the automatic information identification system, what we actually obtain? We obtain the GPS positions of any vessel working in this area, the time at any time. So, but apart from this position, we also obtain usually the fishing gear. So we can know whether it's a demersal trawler, a longliner, a purse seiner, and also what are the main targets of these fisheries. And finally, also a quite important thing is that we can also know the fishing flat of the different vessels. So apart from the IIS data, as I said, we also have tracking data from the different species that are affected by the bycatch in the area. This is an example of 4 of the major species that are directly affected: the Corish shearwater, the Cape Verde shearwater, the loggerhead turtle, and the red-billed tropic birds that are breeding or foraging or wintering in the area. Well, if we collect all the information available for the different species, we actually collected up to 17
tracking data from 17 species, and we put them together in this image that I am showing now. We can see that there are some areas that they are very intensively used by different species of seabirds and turtles. Basically, in this area that it's so much fish that it's the Canary Current, a large marine ecosystem. And if we combine these two sources of information, from one side the tracking data, and from the other side the automatic identification system of the boats, we can somehow understand the overlap of these two sources of information, and we can understand when and where the interactions between these top predators and the fisheries it's more intensive, and therefore can be more dangerous for top predators. That's something that we can do directly in a larger scale way, but we can also work through the development of species distribution models for each top predator species. But actually, we can also go further, and we can try to understand this interaction by crossing these two data sets in a concurrent way. So then we can actually understand at what precise site and moment a bird or eventually also a turtle interact with a specific boat. And then we can, from these, understand what are the species that are interacting with these fleets, what type of fisheries, and we can also understand the places and the periods that this interaction is taking place. And actually, we can also understand the flags of the boats that are responsible somehow for these interactions. And we can even go a bit further by deploying radar detectors on seabirds. On the back of the seabirds, together with the GPS positioning, we can obtain maps like the one on the left, that it's showing, for example, a track of Cape Verde shearwater, and these red flags, it's actually indicating that the bird was associated to a boat. Many times just attending the boat, following for some time at different places. And if we combine these data sets with the IAS data, that it's what it's showing, this graph on the right, then we can understand whether these interactions detected by the seabirds actually fit with information that it's provided by the different boats. And when there is no connection between these two data sources, when there is no match, then we can presume that there is some illegal, unreported or unregulated fishery taking place. This is a huge problem also, so that makes it even more difficult to understand the impacts of all these fishing activities on these top predators, because many of these fisheries actually are illegal. And well, we can then understand the dynamics of these seabird fishery or turtle fishery interactions by using these two sources of information, but we are still missing a key information, that it's actually the bycatch, the real bycatch data that comes from the observer programs. We are not going to have it from all the fleets, from all the countries, and so on. That's impossible. It's just a too complex situation, but we can at least obtain some of this information that can help us to model these interactions and predict the bycatch and estimate the bycatch and also estimate the bycatch rate. So this information is really key. At the moment, it's information that we obtain from the observer program of BirdLife, that in the context of the present project, but also from the Secretaría de Pesca of Spain, also from the Instituto Español de Oceanografía from Spain, and also through the IRD, we also got some information. That's for the moment the information we could obtain in terms of bycatch. This is some maps showing the settings of the different fleets from, in this case, from Spain and Senegal. The settings in red are from the Spanish fleet, from longliners and purse seiners, and also the blue
the blue dots are showing us the settings of the Senegalese fleet that was obtained through the current project. So this is what we have for the moment, about more than 8,000 settings in which we had an observer on board from these observer programs from Spain or those that are collaborating with BirdLife. And what I am showing now, it's the interaction, the bycatch actually of these settings on the different turtle species. As you can see, the bycatch is quite intensive across the Atlantic, and it's particularly important, for example, for loggerhead turtle in the context of the Canary current. And so it is clear that the bycatch is occurring in relevant numbers. And we can also combine this information from turtles with the fishing effort, trying to understand, therefore, what are these bycatch rates in more detail. And that's also the case for the purse seiners working from France. This it's also an important fleet in the area, and as you can see, in this case, the blue dots are showing the settings, and the red dots are showing the bycatch. But we also have to say that in this case, in the case of the purse seiners, there is a relevant number of turtles that are caught, but they are released alive, and they are supposed to survive properly. Apparently, there is the bycatch. The consequences of the bycatch in this case, it's really minor. But what about the seabird bycatch events? Actually, we know that there are some species that are particularly sensible to this bycatch, to the bycatch, and particularly the species that are more or less large. And the problem at the moment is that we still have very few data. We have some data that it's particularly coming from the Mediterranean, that it's not very useful for understanding the Western Africa bycatch, but it's telling us at least what are the species that are sensitive to bycatch. So we have records, important records for the species that I am showing here in the Mediterranean area, and therefore we can expect to have also relevant numbers of bycatch in Western Africa for this species. But actually, another important question is what are these species doing there? Where are they coming from? And as it has also been introduced before, many of these species are actually not breeding not even breeding in the area, just wintering and or just use the Canary current as a stopover area across the annual cycle. For example, this is the case of the Scopolis shearwater that we have mentioned in the beginning of the presentation, breeding in Balearic Islands, for example, and across the whole Mediterranean, and it's using the Canary current during winter. But also it's the case of the many gannets that are using intensively, particularly the Saharan waters. And it's the case also for the long-tailed skua and for the great skua and other species of skuas that are breeding actually in Europe, in many of their populations, and wintering or stopovering in the Canary current, and that are clearly affected by bycatch. But we are still working in collecting good data for these species to try to understand the links between these populations and the bycatch that is occurring in the Canary current. This is a summary of all the species actually that are using the Canary current at some point of the annual cycle, and that many of them come from Europe, but also from other places across the Atlantic. As you can see, it's a long list of species. This is a very, very important area for seabirds, and therefore the importance of bycatch in this area, it's key for many populations and for many countries across the Atlantic, particularly for European countries.
And this is not only the case of the seabirds, but also it happens with the turtles. So you can see, for example, this turtle was instrumented with a GPS device in the Mediterranean, and after some time it went out of the Mediterranean across the Canary Current, and it arrived to Senegal. And actually, by understanding and by understanding what the movements of the device from this point, we can assume that the turtle was actually bycatched by a Senegalese vessel and was brought to the harbor of Dakar. So this bycatch, it's not only affecting the seabirds that are breeding in the area, but it's also affecting many seabirds that are wintering in this area, but actually breeding, for example, in Europe or in European waters. Jacob? Sure. Yeah, please, can you wrap up? I think we, yeah. Sure, Yeah. just one more minute, Okay. So what we are now trying to do is we are trying to contact the different teams that they are monitoring these populations in Europe, in different parts of Europe, and that are actually undertaking recapture programs to understand the survival of these species, of these populations. And we are going to consider how the bycatch in the Canary Current is actually affecting the viability of these populations across Europe. So just to sum up what I explained, well, basically, bycatch of seabirds and turtles it's occurring in relevant numbers in Western Africa, but it's quite difficult to study, and that's why we are approaching this problem by combining different sources of information like animal tracking and IAS data. And from this, we can understand the overlap of seabirds and turtles with fishing activity. We can determine when and where interactions occur, and we can even infer the illegal and reported and unregulated fisheries. But if we also add the bycatch of some of these fisheries to these data sets, then we can estimate the number of birds and turtles affected. We can infer the bycatch risk in relation to the type of fishery and a species in space and time. And most importantly, we can understand the impact on seabird populations breeding in Europe. And we can also understand the political responsibility of the fleets that are operating in the area, particularly many of these fleets that are actually coming from Europe. And that's a key point. That's a key point, because with this, we can raise awareness in Europe. And I think this can be also the beginning of the solution. So thank you very much. I'm very happy to take any questions you may have. I just want to acknowledge the participation of several people, particularly Luis Cardona, David Mark, Michael Rost, and Julia Pujol, who are working hard in this project to get all this information and analysis that we are undertaking, but also to all the teams that are providing tracking data, that are providing also recapture data, and also bycatch rates from different species. So thank you very much. It's a huge project with the cooperation of many people, and with all them, we couldn't arrive to here. Thank you. Thank you so much, Jacob, for this great presentation. Let's jump to our next speakers. So Dr. Rima Shabado from CMS, yeah, tell us about global solution to reducing bycatch in industrial fisheries. Thank you, Ahmed, and good morning, good afternoon, evening, everyone. So my name is Rima Shabado, and I coordinate the strategy within the Bycatch Project that's related to advocacy for the United Nations Convention on Migratory Species. And I'll be talking to you about some of the global solutions that have been used to reduce bycatch in industrial fisheries, and that we've been advocating for use in West Africa. So my talk will focus on three broad things. Just quickly start by talking about the definition and concept of bycatch in general, what the situation is in West Africa, and importantly, what are some of the bycatch solutions that have been developed around the world while focusing on the type of fisheries that are available or operating in West Africa.
So there's no single definition. This is quite complicated and no one can really agree on what it means in terms of different species and different fisheries. And this is because depending on the type of vessel you're on, whether you're targeting a single species, or if you are in a multi-species fisheries, it can mean different things to the fisher or to vessel owners. But generally, as you know, it refers to fish, and in our case, it refers to marine megafauna, so seabirds and sea turtles. It could also refer to marine mammals, sharks, and rays. I'm oversimplifying here because we just simply don't have the time to go into all of the details, but just keep in mind that there is also a huge economic dimension when we're talking about bycatch in relation to food supply, livelihoods, employment, and income, but also ethical and moral issues in terms of wasting of marine resources. In our case, for the bycatch projects, we're referring to the incidental capture or take of non-target species, regardless whether they're retained or discarded. So this definition covers the discards or the part of the catch that might not be landed, but is killed as a result of interaction with fishing gear. And we're focusing on this because, as a few of my colleagues have said, bycatch is the greatest threat facing seabirds and seabird population at sea. There are other threats, obviously, on land, particularly during the nesting periods or the breeding periods, but at sea, bycatch is driving huge population declines around the world, and they've been documented in many areas. But what's happening in Africa is not really an easy answer. So you will have heard also from colleagues that there is ongoing research to try and understand the impact on bycatch. And this is really complicated for multiple reasons, because the waters of West Africa are some of the most productive in the world. And you've heard about the diversity of species and the status of many of these species. And simultaneously, what we have are 5 bilateral agreements with the European Union in the region, with some negotiations for additional ones. So at any one time, over 250 EU vessels are allowed to operate in West Africa. These include trawlers, longliners, purseaners, and there are also bilateral agreements with other countries, particularly from Asia, such as China and Japan. And although we have less data available on the number of vessels that are actually licensed, with all that, there are a number of reports that say that there's anything between 500 and 1,000 vessels that are operating illegally, again, at any one time off the coast of West Africa. Combined with the national fleets and artisanal fleets, which we're not covering right now, there's a huge amount of pressure, fishing pressure in the region, and obviously potential interactions with seabirds and sea turtles. When we're looking at this the country perspective, and I've used the traffic light system here to highlight the countries where the species are fully protected, so in green, and when there is no explicit protection in the national legislation. And in most countries, there are legislation in place for the protection of species, but there are no bycatch reduction considerations in any of the legislative documents that are related to fisheries. So it's very difficult to start implementing solutions without the legal basis for it. The Regional Fishery Management Organization that has a mandate for managing tuna fisheries in the region is ICAT, so that's the yellow region on the map. And while the problem of bycatch of seabirds and sea turtles was already recognized in 2002, 2003, so over 2 decades ago, there still hasn't been much progress other than requirements for data collection, national plans of action for reducing incidental catches and mortality in these fisheries. Again, I'm oversimplifying here because there have been some measures to reduce bycatch in other parts of the southern Atlantic region, but in the areas where the project is operational, we haven't seen any of these measures being implemented or any recommendations for the implementation of such measures. And so, if we want to minimize bycatch and save all of these species, the most logical and easiest solution is obviously to stop fishing. That's, however, very unlikely and unrealistic. And so we need to use different tools to manage bycatch, and many of them are now available. And they can vary from fisheries tools such as capacity and effort controls, where you start managing the number of licenses that you issue or the number of
hours that vessels can go out fishing, or you can create things like protected areas or have seasonal closures on known feeding or breeding grounds. And there are many other options, but one of the key thing that we're advocating in West Africa, and this is through direct engagement with fishers, but also with governments, is to try and implement measures that they find are acceptable and sustainable. And we're not reinventing the wheel here. These are based on decades of research and trials that have led to potentially very successful tools for reducing bycatch, and that can be implemented in West Africa. Research is still ongoing, obviously, for many of these tools, because there are always going to be trade-offs. You might use a tool that might minimize bycatch of seabirds, but you're suddenly increasing bycatch of sharks. And there are a lot of programs that are looking at different fisheries and what the best bycatch mitigation solutions are in those fisheries. So when I'm talking about these bycatch mitigation measures, what I'm specifically talking about is some form of modification to the design of the gear or the fishing operation that will reduce the likelihood of catching seabirds or sea turtles, or even interacting with them. And just want to do a key consideration slide here, because there are a range of bycatch mitigations that are different for industrial and artisanal gear. And these can also be very different within the different regions of the world, what works and what doesn't work, depending on the species you have and their behavior or life stage that they occur in that particular the region of the world. Most measures are actually simple, and they are effective solutions that can be implemented at relatively low costs. They all have their strengths and their weaknesses. There's no one single mitigation measure that has proven to be successful at eliminating bycatch in all situations. It is often necessary to use a combination of measures to minimize bycatch, so usually anything between 2, 3, or more measures. Decision makers can choose actually the most appropriate ones that for their fisheries, whether in West Africa specifically for seine fisheries, long lines, and trawl fisheries. And there is no one size fits all. And combined with good handling and release techniques, post-release survivals can actually be increased. So I'll start quickly by species, so seabirds first, and then sea turtles, and by type of fisheries that are operating in the region. For seabirds and trawl fisheries, mortality is either caused by collisions with cables. This is what we call cryptic mortality. So I mentioned earlier that our definition includes interactions, because the seabirds are not being caught necessarily in the gear here. What's happening is that they're coming in to feed, they're colliding with the cables, and they're potentially either being injured or dying. And there's also obviously net entanglement when they're directly feeding from the nets. And the key principle here, as Titus mentioned earlier, is deterring birds from coming into contact with cables. And what you use is similar to what you have in this picture, these red lines, these streamer lines that actually scare away the birds, like you have on agricultural fields with scarecrows. And this pushes the birds away from the areas where they can have the key contact with the gear. The second way to do this is to make sure that nets are clean, so making sure that all of the entangled fish that remains in a net is cleaned up so that there is no desire for a bird to come and feed in an area. And to avoid discharge during either shooting or hauling. So generally, if the vessels are discharging either from the sides, fronts, or so on, or throwing just discards overboard, this is when the birds are going to be attracted to the vessels. And if you're able to do that at times where you're not fishing, then this is when you would also minimize interactions with seabirds. But combining many of these measures together has shown that mortality can be reduced by 90% in trawl fisheries. The second type of fishery is the long line fishery. So seabirds are most vulnerable here during the period when the hooks leave the vessel and are sinking beyond the dive range of foraging seabirds. So if you were to, the sink rate is really important, because if the birds are able to get to the hook quickly, then this is when the interactions are going to happen. So one of the things that is advocated here is weighing the lines to make sure that there's a rapid sink rate.
There's also obviously a way of deterring the birds from taking the baited hooks. So again, the birds carrying lines, sometimes they use water cannons to deter them. And there's also offal management, so similar to what I mentioned in trawl fisheries, but increasingly there are also different types of hook shielding devices, like you see in the picture. They're called hook pods, smart pods, bait capsules, and they all have a form of mechanism that is triggered when the hook gets to a certain depth, which would mean that you avoid the seabirds actually getting to the hooks before they open up and are ready to start fishing properly. And there are ways of avoiding fishing in areas and times when seabird interactions are most likely to happen. And this goes back to having either regulations for night setting or area and seasonal closures. In purse seine fisheries, there's a little less some fewer issues with seabirds. There are some interactions, but it's not as big as of an issue as with trawl or longline fisheries. And they've used, again, different ways of trying to have sound or laser deterrents, fishing at night, or using spatial closures, but also really close attendance to the gear and retrieval when it's happening during daylight hours, and different procedures to remove folds in the net that might trap seabirds, and water spraying. So if I move on to sea turtle bycatch mitigation measures in the different fisheries, in trawl fisheries, this is particularly important. There are turtle excluder devices that have been developed. And as you see here in the picture, these are trap mechanisms in a way, or grid mechanisms that open up as the turtle is trying to escape from the trawl, which allows them to survive. So this metal grid is inserted, and the turtle, depending on the configuration of the gear, the turtle can either escape from the top or the bottom of the net. One key consideration here is that it allows shrimp and other smaller fish to pass through, but it can exclude up to 97% of turtles and really reduce bycatch and mortality. And this might require testing in different fisheries to look at configurations using the grid size, the grid material, the bar spacing, and so on. But it also eventually reduces the catch sorting time. And in certain circumstances, it allows market mechanisms to be considered. For example, if you use TEDs in trawl fisheries, you're allowed to export shrimp to many countries, such as the US. It's a condition for exports. In longline fisheries, one thing that has been advocated a lot is to move from the traditional J hook, so the one that looks like a J, to wider to the circle hook, or what's called a C hook, without impacting the yield of targeted species, but having a reduction between 83 and 90% in captures of turtles. You can also set the lines at below 40 to 100 meters to lower turtle bycatch than those set at the surface, partly because of the depth at which turtles occur or are feeding. You can change the bait type from squid to fish, and you can make sure that vessels have live release tools readily available, like dehookers, to make sure that turtles can be dehooked if they're caught. In purse seine fisheries, the biggest issue are FADs, the fish aggregating devices, and they're promoting now non-entangling fish aggregating devices, so they're constructed with no nets. They're relatively inexpensive and are readily available. They're advocating for biodegradable materials to reduce pollution in the sea, but also to avoid encircling turtles when the fishing operation is taking place, and taking obviously all possible measures to release animals safely. Just to conclude, what we're really recommending is to implement precautionary measures for protecting seabirds and sea turtles in national legislation, especially in cases where there's high uncertainty as to what type of interaction is happening, to strengthen the national observer programs to improve data collection on all seabirds and sea turtles that are caught or released, to have in legislation explicit definition and a ban of the bycatch of non-target species, and imposing a minimum set of bycatch mitigation measures that need to be a requirement in the legislation. I just want to highlight here that we have posters, projects that are also available, like Ahmed mentioned earlier, highlighting some of the solutions and what we're advocating specifically for seabirds and sea turtles.
And there are also many, many guidelines and fact sheets on each of these different types of bycatch solutions and specifications for each of them that are available online from different organizations, including obviously BirdLife, but also FAO, the Food and Agriculture Organization. Thank you. Thank you, Rima. Thank you so much for this great presentation. So now what we are going to do is to try to have Mamadou Mbeng from Senegal. Voilà, donc je vais directement à la présentation donc, qui essaie dans laquelle donc, on va parler de la contribution du projet que nous sommes en train de dérouler, le projet avec l'Union européenne et son influence, il y en a au niveau donc, du projet BirdLife. Et je vais commencer rapidement pour présenter le projet BirdLife, peut-être aller directement aux différentes stratégies. Michel Djamé en a parlé tout à l'heure de ce projet, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Peut-être tout juste pour rappeler que nous, au niveau du Sénégal, parmi les stratégies donc, mises en œuvre par le projet, c'est surtout le programme observateur pour cette phase qui a été vraiment boosté. Voilà, donc je vais passer au slide suivant. Voilà, ça c'est toujours dans la présentation. Voilà, avec peut-être rappeler les résultats du Sénégal au niveau donc de la stratégie 2, le programme observateur, où le Sénégal est parvenu à faire 2 formations au mois d'avril et octobre, où 25 observateurs ont été formés. C'était une bonne chose parce qu'au moment où ce projet menait, on avait déjà des problèmes au niveau des observateurs parce que beaucoup étaient partis en retraite. Le projet donc est venu à son heure et il y a aussi des kits qui ont été remis aussi à ces observateurs pour leur faciliter le travail. Toujours dans les résultats, ça c'est les résultats que nous avons enregistrés à partir des rapports fournis par quelques observateurs, c'est avec les marées qui se sont déroulés donc du mois de juin 2019 jusqu'au mois de septembre 2021. Et si on regarde le tableau, on voit que c'est au niveau donc des tortues marines qu'il y a des captures au total 29 qui ont été déclarées, alors qu'au niveau des oiseaux marins, il n'y a pas de capture déclarée par les observateurs. Et pour venir un peu dans l'accord que nous sommes en train de dérouler avec l'Union européenne, qui est même le 2e accord, il y avait un premier qui a été signé en 2014-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler le 2e entre 2019-2024. Et dans cet accord, il y a des plangriers qui sont ici au nombre de 5. Il y a donc des canneurs, mais aussi il y a des seineurs 28. Et puis il y a les merlutiers qui sont au nombre de 2. Et dans cet accord, il y a surtout, c'est un accord qui vise beaucoup plus les thons, qui sont les espèces migratrices, avec un total de 10 000 tonnes, alors que les merlus, on leur accorde 1 750 tonnes par année, et là-bas, pour les thons, 10 000 tonnes par année. Voilà. Maintenant, sur le plan financier, l'accord aussi fait entrer quelques fonds au niveau donc du Trésor public sénégalais, avec des redevances qui sont évaluées à 1 350 750 € par an, l'appui sectoriel, qui est de 900 000 € par an, et puis ce qu'on appelle l'accès à la ressource, qui est de 800 000 €. Voilà, donc, pour aller plus vite, on va parler un peu de la coopération scientifique. Au cours de cet accord, effectivement, il y a une coopération scientifique qui se passe dans cet accord entre les chercheurs sénégalais et les chercheurs de l'Union européenne. Et peut-être dans les recommandations, je reviendrai dans cette coopération scientifique parce que jamais m'a accordé 10 minutes, c'est trop peu. Voilà, il y a l'appui sectoriel qui est accordé donc aux
au Sénégal dans le cadre de cet accord. Et l'appui sectoriel permet de financer certains projets au niveau donc de la pêche, avec la construction de quais de débarquement, l'immersion de pots à poulpe, etc. Voilà, toujours l'appui sectoriel. Puis là, maintenant, là, je parle un peu dans cet accord donc des marins qui sont, comment les marins sont utilisés dans cet accord. Voilà, par exemple, pour les seineurs et palangriers, ils ont droit jusqu'à 25% de marins d'origine sénégalaise, mais aussi de marins qui peuvent être d'origine ACP, c'est-à-dire l'Afrique, les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Aussi, c'est pour les canneurs ici également un pourcentage a été défini, de même que pour les merlutiers. Maintenant, les dispositions visant à protéger les oiseaux marins et les tortues, peut-être qui intéressent beaucoup plus jamais. Et dans ce protocole, on a fait cas de beaucoup de requins qui sont donc dans la convention donc, des espèces migratrices, donc qui sont protégés aussi par la CICTA, ce qu'on appelle en français l'ICAT. Et voilà, donc la liste est très longue. Je pense que ce n'est pas la peine de bêter. Tout ça, donc des requins. Et je pense que ça va peut-être un peu nous pousser à réfléchir. Est-ce que nous aussi, dans le projet, on ne va pas prendre en compte certains requins qui sont très menacés, comme le requin mako? Mais je pense que ça appelle à une réflexion. Mais retenez au moins que le protocole a pris en compte beaucoup de requins, comme ça a été conseillé par l'ICAT. Voilà, donc pour nous, donc, des tortues, c'est surtout l'avènement du projet BirdLife depuis 2019 qui est à l'origine de la recommandation qui a été même éditée dans le protocole, qui dit qu'en application des recommandations de la CICTA, les parties s'efforcent de réduire l'impact accidentel des activités de la pêche sur les tortues et les oiseaux de mer en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident, comme le DET, dispositif exclusif de tortues. Donc, c'est la seule recommandation qui a été écrite et mise dans comment dirais-je, qui a été écrite et bien notifiée donc dans le protocole. Et j'insiste que ça, c'est depuis l'avènement du projet BirdLife. Ce qui veut dire donc que le projet également a eu son influence dans le déroulement du protocole. Et je me dis que sûrement, peut-être d'ici l'année prochaine, lorsque la commission mixte va se réunir, ou bien lorsqu'il s'agira de discuter donc des différentes phases dans cette commission mixte, peut-être ce sera l'occasion d'inciter sur ces prises accidentelles pour que les navires ou bien les armements, les armateurs donc, prennent en question beaucoup plus donc, cette problématique. Voilà. Maintenant, pour les dispositions réglementaires au niveau donc, du Code de la pêche du Sénégal, il y a aussi des dispositions qui ont été prises, comme l'article 67 qui interdit la pêche, la détention, la commercialisation de toutes les espèces de mammifères marins. De même, il dit que la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes les espèces de tortues marines ainsi que le ramassage de leurs œufs. Voilà, donc c'est des dispositions qui dit aussi que la chasse, la capture, la détention et la commercialisation de toutes les espèces d'oiseaux marins ainsi que le ramassage de leurs œufs est aussi interdit, de même que la pêche, la détention et la commercialisation du poisson aussi. Donc, vous voyez, donc, le Code de la pêche du Sénégal a bien pris en compte la protection donc, des oiseaux et des tortues marines. Maintenant, ce qui reste, c'est d'augmenter la sensibilisation, comme on l'a fait récemment avec le coordonnateur Djamé au niveau, donc, lors de la journée de la pêche. Voilà, dans les dispositions également, toujours, on demande de continuer à faire le plaidoyer au niveau de la législation pour une meilleure prise en charge de ces animaux. Voilà. Voilà. Ne plus se limiter à interdire la capture, mais prévoir dans le décret d'application des sanctions. Maintenant, pour les recommandations,
pour un meilleur suivi du bycatch et une réduction donc, des oiseaux marins et des tortues de mer, il faut nécessairement faire d'abord le bilan des connaissances sur les populations de tortues et d'oiseaux et leurs habitats, c'est important. De procéder à l'inventaire des structures de recherche et de formation des chercheurs et des productions scientifiques, d'encourager les étudiants dans le domaine de la recherche sur les tortues marines et les oiseaux de mer. Effectivement, vous en avez quelques-uns au doctorat, mais il faut que ça soit beaucoup plus élargi. Mettre en place un réseau de chercheurs sur les tortues marines et les oiseaux de mer pour aussi les 7 pays. Capitaliser les connaissances et savoir-faire traditionnels et culturels. Explorer les opportunités de financement existants pour pouvoir les programmes de recherche. Je pense que ça c'est important, d'autant plus qu'il y a le projet qui prendra fin donc au mois de septembre 2022. Et puis, il faut toujours dans les recommandations identifier et cartographier les zones de nidification, d'alimentation, de croissance des tortues, mais aussi donc des oiseaux. Mettre en place des bases de données au niveau national, sous-régional, et c'est ce qui est en train de faire avec surtout la formation des observateurs pour la collecte donc des différentes données. Développer un système sécurisé de partage d'informations. Développer une approche écosystémique. Toujours dans les recommandations, dernier slide, concevoir, mettre en œuvre et évaluer un plan de communication participatif avec un site web, des bulletins d'information, et divers supports, émissions radio, expositions, etc. Identifier les besoins en matière de renforcement des capacités et de formation. Favoriser les visites d'échange, d'expériences entre pays et réseaux. Merci de votre aimable attention. Si j'ai été trop vite, c'est à cause de Jamé qui m'a donné 10 minutes. Merci. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la présentation a été très claire. Et voilà, l'information est très bien passée. Et vous l'avez fait dans les 10 minutes. Vraiment, chapeau. Merci, bravo. Merci, Michel Gambé, merci. Donc, bon, je vois que, bon, donc les panélistes sont en train de répondre aux différentes questions qui sont posées dans le chat. Donc, si effectivement, la réponse qu'on a donnée à votre question ne vous, en fait, vous pensez que c'est insuffisant, bon, il faut donc relancer la question, peut-être d'autres panélistes pourront y apporter des éclairages. Alors, donc, très rapidement, on va donner la parole à Yann Tremblay de l'IRD, donc, qui va nous faire une présentation d'une dizaine de minutes, un peu sur le travail que l'IRD a fait sur les cartes de chevauchement entre bien sûr, voilà, les oiseaux, hein, je pense plus particulièrement les oiseaux, n'est-ce pas, les activités de pêche en Afrique de l'Ouest. Donc, Yann, tu as 10 minutes très rapidement avant qu'on ferme voilà, cette session. Bonjour. Donc, très rapidement, bon, juste pour rappeler un petit peu d'où on vient, je vais passer rapidement sur certains points parce que ça a déjà été abordé et je pense que ce n'est pas la peine de revenir trop. Il faut savoir que en mer, on est passé très très vite dans l'histoire de l'humanité, d'un univers où on en avait peur parce qu'on était nous-mêmes en danger quand on y était, on avait peur de se faire manger, à un univers où c'est maintenant nous qui mangeons à peu près tout. Donc ça a été très 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 rapide. En fait, ça s'est fait en peut-être un siècle de l'histoire de l'humanité. Donc c'est un développement très rapide des activités qui ont eu lieu en haute mer. Alors, je ne vais pas décrire le bycatch parce que ça a été fait, donc ça je passe. Quelque chose qui a été abordé, mais je vais le rajouter, enfin je vais le souligner, c'est que beaucoup d'espèces concernées par le bycatch sont des espèces particulièrement sensibles. Et c'est surtout pour ça qu'on s'en occupe. En particulier, ce sont des espèces qui en général se reproduisent lentement. D'accord? Donc ça, c'est la caractéristique principale. Vous voyez par exemple ici un albatros, un grand albatros. Il va lui falloir à peu près 76 années pour faire 35 œufs. Bon, un moineau, lui, il fera 40 œufs en 5 ans à peu près. Vous voyez la différence, c'est énorme. Donc ça veut dire que
Dans le cas des albatros et des animaux qui se reproduisent lentement, eh ben, ce qui est important pour que les animaux puissent se reproduire convenablement, eh ben, c'est la durée de vie. Et donc, c'est pour ça, c'est parce que quand on affecte la durée de vie de ces animaux, eh ben, c'est là en général qu'on affecte très vite, qu'on a un impact fort sur les populations. Donc ça, je voulais le souligner parce que la plupart, pour des raisons évolutives très, très passionnantes, mais que je ne peux pas détailler ici, il se trouve que beaucoup d'espèces marines, et principalement de taille importante, ont développé ce genre de stratégie de reproduction, c'est-à-dire basée sur la survie davantage que sur la fécondité. Voilà. Et c'est pour ça que le bycatch est un problème. Par exemple, dans le cas d'un des albatros le plus menacé de la planète, la population elle est en train d'augmenter en ce moment, à peu près de 5% par an. Et en fait, dans ce cas-là, il y en a tellement peu en fait, que simplement enlever 5 individus par an, c'est suffisant pour que cette tendance s'inverse et que la population tende vers disparaître. Donc, vous voyez comme la quantité d'animaux prélevables est très variable selon les espèces. Voilà. Alors, ensuite, pour parler un petit peu de ce qu'on a dit, je vais un petit peu développer ce qu'a dit Jacob sur les interactions avec les oiseaux. Donc, on a regardé ça dans la sous-région. Je ne vais pas remontrer, mais globalement, on a fait des cartes comme ça mensuelles de la distribution à la fois des oiseaux et des pêcheries, pour ensuite faire des cartes comme ça d'overlap. Alors, on l'a fait en fait sur beaucoup d'espèces en réalité et à peu près sur toutes les données de pêcherie qu'on avait à notre disposition. Alors, quand on n'avait pas de données de tracking disponibles, on a fait des modèles de distribution comme ça. Je ne vais pas détailler, mais grosso modo, ce sont des modèles de distribution qui sont basés sur la position de ces animaux pendant la reproduction principalement, et ce sont des animaux qui, dans ce cas-là, ne sont pas des animaux migrateurs. Hein. Pour les migrateurs, évidemment, il s'agit de données de tracking. Et quand on fait ça et qu'on regarde les interactions avec les pêcheries, on se rend compte que, grosso modo, partout où il y a des pêcheries, il y a des interactions potentielles. C'est ce qu'on voit ici. On voit aussi l'effet des aires, pas des aires marines protégées, mais des zones économiques exclusives. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas dynamique. C'est-à-dire ça, c'est l'overlap qu'il y a pour tous les mois. Donc, si on regarde ça mois par mois, alors on se rend compte qu'il y a quand même des zones qui émergent comme étant des zones d'interaction plus importantes. Et si on regarde ça d'un petit peu plus près, on va se rendre compte que si on regarde uniquement, par exemple, les interactions avec les… Allô Yann? Ouais. Oui, on ne voit pas les slides défiler là. On est sur le premier slide jusqu'à présent. Ah, alors sur mon écran, ça défile très bien pourtant. Bon, c'est bizarre ça. Comment je peux faire alors? Ok, donc ce que je montrais juste avant, c'est qu'en fait, quand on regarde les overlaps pour différents groupes d'animaux, ça reste assez stable. Et ça, c'est lié au fait que les animaux, la plupart des animaux marins ont des très grandes aires de distribution. Donc, grosso modo, ce qui va déterminer les zones d'interaction, c'est les zones de pêche, beaucoup plus que là où les oiseaux sont, puisqu'ils sont globalement, potentiellement, presque partout. Cependant, si on regarde un petit peu la dynamique de ces zones, on se rend compte qu'il y a des zones caractéristiques qui sont les bordures de plateaux continentaux. Voilà, ces bordures de plateaux continentaux sont identifiées comme des zones beaucoup plus favorables aux interactions entre bateaux et oiseaux de mer. Et ça se voit très, très bien. Et si on regarde la dynamique de cela, là, on voit tous les mois, mais je vais vous le mettre en dynamique et vous allez voir que ces zones sont relativement stables. Et ça, c'était un peu une surprise. Elles sont relativement stables. Voilà, j'espère que vous voyez la chose bouger là. Peut-être que ça bouge trop vite pour la présentation, mais vous voyez les mois défiler et vous voyez les zones d'interaction qui restent relativement stables.
Je ne sais pas si ça se voit là. Vous le voyez défiler ou pas? Oui, Yann. Ah bon, ok, très bien. On voit partie. Voilà, donc dans le cadre de ce projet, il y a un projet d'atlas qui va être fait de façon à décrire l'essentiel de ces zones d'interaction pays par pays. Voilà. Donc, Yann, il te reste 3 minutes. Hein? Ah d'accord. Ah ben, écoutez, je suis allé très vite pour justement, en ayant peur de dépasser. Donc, non, mais c'est bon. Je pense que… terminé là. OK, super. Merci, Yann. Merci. So I think we have a question in the chat, in the Q&A. On a une question. Jacob, maybe si tu peux y apporter une réponse. Donc, alors, il dit que dans la présentation sur les résultats de l'observation embarquée au Sénégal, il est dommage de ne pas voir l'effort de pêche et l'engin, la pratique associée à l'observation. Ces données sont-elles disponibles? Un nombre de bycatch sans l'effort de pêche associé et sans l'engin, la pratique n'apporte pas d'informations. Sorry, can you repeat? Can you repeat the question? Sorry, I lost. So I just sent you the question in the chat, Jacob. I translated into English. So the chat in your right. Presentation on the results of Yes. The fishing effort and gear associated with the observation. You mean I mean, I have presented a map with the settings, which it's actually a way to measure the fishing effort, and then several maps with the different species that were caught in these settings. So that's basically, and then I also presented a map with showing the effort and the bycatch for loggerhead turtle together. So is this what? Oui, la réponse c'est que les données sont en effet disponibles. Oui. Voilà. OK. Merci Yann. Merci Jacob. So, je pense qu'Alexandre, donc oui, ces données sont disponibles. Hein. Voilà. Je pense que c'était tout ce que je voulais apporter. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Et encore une fois de plus, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ceci, effectivement, est, disons, voilà, c'est juste, disons, un webinaire sur une série, n'est-ce pas, d'activités que nous sommes en train de mener et que nous allons très prochainement, effectivement, continuer. Hein. Donc, nous vous souhaitons tous de passer un excellent après-midi. Merci d'avoir participé. Et voilà. Et on vous dit tous au revoir. Merci aussi. Merci. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Thank you very much. Thank you all. We have a lovely rest of the day. Bye.